అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీకు చిన్న విషయం మీద వచ్చాము. మీ అందరు తెలుసు, కొన్ని రోజుల నుంచి మిస్కమ్యూనికేషన్ అంటే ప్రజల ముందు కొంతమంది తీసుకొస్తున్నారు. అది మేము క్లియర్ చేయాలి. ఈరోజు చాలా అవసరం ఉంది. గౌరవనీయులు ఎంపీ గారు రఘురామకృష్ణ గారు ఒక కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మనకు కొన్ని హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ గురించి, ఆ శాంపిల్స్ గురించి అంటే అవగాహన చేయటం జరిగింది. ఆ కాగితంలో బంచ్ ఆఫ్ పేపర్స్లో కొన్ని ఎక్స్పోనెన్షియలీ క్యారీడ్ మెటీరియల్ అంటే ఉంది. అంటే వేరే సోర్సెస్ నుంచి, ఇంటర్నెట్ నుంచి, మీడియా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కాగితాల్లో ఉంది. ఆ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మనకి ప్రభుత్వం నుంచి లెటర్ వచ్చింది, వేరే సోర్సెస్ నుంచి లెటర్స్ వచ్చింది, మీ ద్వారా కూడా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి వచ్చింది. ఇమీడియట్లీ ఎండి గారికి ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా మన కెమికల్ ల్యాబ్ కూడా, గుంటూరు కెమికల్ ల్యాబ్ కెమికల్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు కూడా పంపించడం జరిగింది. On receipt of the report, APSBCL has sent it to SGS labs. ఫస్ట్ అంటే మేము APSBCLకి రాసాము. SGS ల్యాబ్స్ అంటే ఒక ల్యాబ్ ద్వారా వాళ్ళు కొన్ని ఐటమ్స్ దీంట్లో కమ్యూనికేషన్లో రాశారు. అందువల్ల ఇమీడియట్లీ ఎండి గారు SGS ల్యాబ్స్కి అడ్రస్ చేశారంటే, మీరు రాశారా ఏంటి, వెరాసిటీ ఏంటి, ఈ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఏంటి, ఈ లెటర్లో ఉందా లేదా రిపోర్ట్లో అన్నీ అంటే SGS ల్యాబ్ వాళ్ళు నిన్న వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేయటం జరిగింది. ద శాంపిల్స్ వర్ నాట్ టెస్టెడ్ యాజ్ పర్ ది BIS స్టాండర్డ్స్. వాళ్ళు మనకి లెటర్ రాశారు, వీ హ్యావ్ నాట్ టెస్టెడ్ ఎనీ శాంపిల్స్ యాజ్ పర్ BIS స్టాండర్డ్స్, neither BS standards for whiskey, which is 4449, and BIS standards for brandy 4450, and that was not requested by the individual. వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టలేదు BI స్టాండర్డ్స్ కంటే. somebody has given a sample for examination. Also SGS has stated it has not given any interpretation. వాళ్ళు ఏ ఒక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇవ్వలేదు or any conclusion that these substances are harmful in nature. వాళ్ళు మీకు ఇంతకుముందు ఒక నోట్ కూడా ఇచ్చాము, లాస్ట్లో లెటర్ కాపీ ఉంది, ప్లీజ్ సీ ఇట్. So they have written, we have not given any interpretation that these are harmful in nature. These are naturally occurring substances. దాని గురించి అంతవరకు రాయటం జరిగింది. మళ్ళీ ఆ కమ్యూనికేషన్ SGS నుంచి కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది. మేము కమ్యూనికేషన్లో ఇంకొక ఐటెం వచ్చింది అంటే SGS కమ్యూనికేషన్ లెటర్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. ఇట్ ఈస్ SGS ల్యాబ్స్ అంటే చెన్నైలో, హైదరాబాద్, ఇంకో వేరే చోట్ల కూడా ఉన్నాయి. నార్మలీ దే ఆర్ డూయింగ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ టెస్టింగ్. వాళ్ళ రోల్ అది ఉంది. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ నార్మలీ లిక్కర్ టెస్టింగ్, బట్ సిన్స్ ఇట్ ఇస్ సెంట్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ అగ్రికల్చర్, వాళ్ళు చేసి ఏదైనా ఉంటే దే మే హ్యావ్ గివెన్ దట్ రిపోర్ట్. ఈ కమ్యూనికేషన్ మేము చూస్తే సర్టన్ ఇండివిజువల్స్ అంటే చైతన్య అండ్ పవన్ హ్యావ్ సపోజిడ్లీ సెంట్, అంటే వాళ్ళు పేరుంది, 88,000 రూపీస్ ఇచ్చారు SGS వాళ్ళకి. supposedly sent unauthorized liquor samples which cannot be confirmed. అంటే కన్ఫర్మేషన్ లేదు whether they are purchased from us or wherever. ఫస్ట్ అంటే మేము కమ్యూనికేషన్ ఇస్తున్నామంటే SGS వాళ్ళు చెప్పిన రిప్లై ఇచ్చాము, we have not done as per standards and we have never said it is harmful. సెకండ్లీ, ఈ శాంపుల్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు, ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు, and why were the samples taken, and they are unauthorizedly taken, and we cannot confirm whether they were brought from Andhra Pradesh or anybody else. Also, whether the samples were submitted for testing were adulterated or tampered with is also not known. ఎవరైనా బయట నుంచి శాంపుల్స్ తీసుకుని అడల్టరేటెడ్ ఉందా, టెంపర్డ్ ఉందా, ఏంటి శాంపుల్స్, అది కూడా మేము తెలియదు. Hence, these unauthorized samples were sent to SGS labs for testing with malicious intent without following the standard sampling and testing procedure as laid down under Rule 22 of the AP Excise Act. మన దగ్గర ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో ప్రొసీజర్ ఉంది. దీని తర్వాత గవర్నమెంట్
nunchi or excise nunchi, somebody can take a sample who are authorized people. These samples have to be tamper-proof, they will be sealed and sent. There is a procedure for sending it. Anybody sending any sample from somewhere which is not tested, tampered, open bottles, nobody can justify. And they will be drawn under the orders of the commissioner or any other officer authorized by him to take samples. These samples shall be taken and securely sealed in the presence of the excise officer of the distillery, and one of those bottles may be sent for samples. అంటే నార్మల్లీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటే 3 samples తీసుకుంటాము, 1 we will send, 1 we will keep it. Because what is that we are sending? Is it correct or not? Then what is the main sample? అది మేము మన దగ్గర పెడతాము, that is a procedure. Further, the chemical lab or Guntur chemical lab, Guntur, when given the report, they have stated, a report lo values ledu, no permissible limits have been mentioned, and these are appearing to be at the trace level. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అంటే ఇది చాలా ముఖ్యంగా, అంటే మీరు లీగల్గా చూస్తే చాలా ముఖ్యంగా ఉంది. there is no integrity of the testing process. ఒక టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే కెమికల్ టెస్టింగ్ ఇంటిగ్రిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది, చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే ఇంటిగ్రిటీ లేకుండా టెస్టింగ్ ఏదైనా అడల్టరేటెడ్ బయట నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా శాంపుల్ తీసుకుంటే చేస్తే, అది కూడా ఎస్జిఎస్ వాళ్ళు చెప్పడం అంటే ఇది మేము దీని గురించి బిఐఎస్ ప్రకారం చేయలేము, హార్మ్ఫుల్ గురించి చెప్పలేము అంటే, then it is a very criminal offense. We are misguiding the people, misguiding the government and misguiding everybody. This is not done in a society. So integrity of testing process is linked to the identity of the source. First, the source identify cheyali. What is the objective of the test? Objective enduku chesaru? Political purpose ke chesaru test? What is this? I mean, this is not done in a society. People are drinking some with liquor or any other thing which is manufactured in a distillery, for which chemical sampling is done by the distillery. Again, test is done by the government. Then only we are releasing as per some standards which are there by the Excise Act. There is a regulatory mechanism for it. And none, as we mentioned last time, none of the distilleries we have established. Distilleries lo oka procedure undi, aa procedure memu follow chestunnam. So integrity of testing process is linked to the identity of the source, objective of the test, and parameters of testing, which are unfortunately all absent in this case. In this case, none of these things were considered. In all these cases, these things are missing. అంటే ఎవరైనా చెప్పవచ్చు మేము తెలియదు, అది కరెక్ట్ కాదు. అంటే యు ఆర్ ఇన్ అ పబ్లిక్ పొజిషన్, యు ఆర్ ఇన్ అ సొసైటీ, యూ కెనాట్ మిస్లీడ్ ద సొసైటీ. సో వీఆర్ సెయింగ్ ఇట్ కెనాట్ బి అన్ alibi, and we did not know is a misnomer and against all canons of public propriety. అంటే పబ్లిక్ ప్రొప్రైటీలో ఒక పొజిషన్లో ఎవరైనా ఉంటే we cannot just go and say this is good, this is not done, and this is poisonous, this is harmful. We should not say. We have strict measures of testing like any other state governments for liquor, and there are specified parameters which are there in the Act, Excise Act. So provisions 22 of the AP Distillery Manufacturer of IMFL Beer and Wine Rules 2006, and we are following it. It is all therefore more questionable as to why these samples were taken to Chennai. అంటూ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, మన దగ్గర ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, అంటే అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ టెంపింగ్ ల్యాబ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. So if you are carrying a sample from one state to other, there, and where you are carrying, who is carrying it, so there is more chances of tampering and other things also. But in this case, that is not the major issue. Major issue is when the SGS lab itself is said ki it is not, we have not done any testing, we have not requested BIS prakaram em cheyalemu, and we have never said it is harmful. But this is also a question, why did it go to Chennai? Question arises as to who carried the samples and what adulteration tampering could have happened in transit. Suppose ఏదైనా చేయాలంటే on the transit లో going from one, you cannot carry samples for long distance which is neither sealed, which is not as per the government rules and regulations. And even if you assumed, అంటే assumption ఒక తీసుకుంటే చెన్నైలో అంటే it is done very well and we are taking it to Chennai, then there is a bona fide, there is a procedure for bona fide report. Bona fide report should have been given to the concerned authorities, and if public interest is involved. Adding to the communication, information from public domain about harmful processes is taking liberty with the testing process. అంటే మీ లెటర్ చూస్తే ఆ లెటర్లో when SGS has said we have not done as per BIS testing and we have not talked about harmful,
ఇంటర్నెట్ నుంచి డేటా తీసుకుని దిస్ క్యాన్ బి హార్మ్ఫుల్. ఇంటర్నెట్లో 1000 ప్రకారంలో డేటా ఉంది. ఎనీబడి లుక్ యూ కెన్ ఫైండ్ ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అది యాడ్ చేసి ఒక 40 పేజ్ పుస్తకం తయారు చేసి మనకి పంపించడం అంటే కరెక్ట్ కాదు. ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ కెమికల్ ల్యాబ్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో స్పీక్ టు యూ. They spoke to SGS now. They said we have never given all these things. Internet data we have not given. We have only given something which is a very qualitative data which does not say any figures. So adding to communication information from public domain is about harmful process is taking liberty with the testing process, and presence of any compound does not denote toxicity of the material. ఏదైనా presence ఉండవచ్చు. నేను మొన్న కూడా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను, ఏదైనా some presence trace levels, everything will be having trace levels. It is coming in water or other compounds. Unless it is exceeding the limits, then only problem comes. So presence by itself does not denote toxicity, and the SGS report has made it clear that this has been used as a tool to capture headlines and misguide the people. A test done without parameters and not done as per IS standards has been used to capture headlines. Are we obligated to do these tests without standards is also a question. Can anybody just go and ask anybody to do any test and come back without any standards? Ante idi correct kaadu. This is against any public norms. Therefore the allegations given by the honorable MP are all unsubstantiated, and the government of Andhra Pradesh has decided to file a criminal case of defamation and causing loss and to the government of Andhra Pradesh. మీకు లాస్ట్ టైం కూడా మేము చెప్పాము, వీఆర్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఐటమ్స్. వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ కెమికల్ ల్యాబ్స్. మన కెమికల్ టెస్టింగ్ కూడా 2014-19లో యావరేజ్ పర్ ఇయర్ వాజ్ 90 to 90,000 శాంపిల్స్ పర్ ఇయర్. లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ డన్ 1,55,000 శాంపిల్స్. దిస్ ఇయర్ టిల్ ఫిబ్రవరి 1,47,000 శాంపిల్స్. ఇంకో పెంచుతున్నాము, ఇంకో ఫెసిలిటీస్ వీఆర్ డూయింగ్. వీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్. వీ వాంట్ టు say to the people of Andhra Pradesh, what we are giving you is safe, and we'll continue to do so. We'll continue to improve. I just would like something which MD would like to add, and something from the chemical examiner. ఒక ఇండివిజువల్ ఎవరైనా శాంపిల్ పంపిస్తే దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ధృవీకరించే ల్యాబ్కి లేదా సార్? అంటే దాన్ని మీరు ఎలా కావాలి? You should bring it if suppose there is a thing. So there's a standard, there's a BIS standard. You can give for BIS standard testing. ఇండివిజువల్ పంపించిన దాన్ని ధృవీకరించాల్సిన బాధ్యత టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ ఉంటుంది. లేదు అంటే మీరు అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు? క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, మీరు ఒకసారి సపోజ్ దేర్ ఇస్ అ ప్రోడక్ట్, ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఎస్పెషలీ లిక్విడ్ ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే అడల్ట్రేషన్కి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వేరే రాష్ట్రాల్లో అందువల్ల కొన్ని ఈ ఐటమ్స్ సాచెట్స్లో వస్తున్నాయి, పౌచెస్లో వస్తున్నాయి. వీఆర్ నాట్ గివింగ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇన్ పౌచెస్ టుడే. అంటే వేరే రాష్ట్రాల్లో, పక్కన రాష్ట్రాల్లో పౌచెస్ వస్తున్నాయి అక్రాస్ ద బార్డర్ వెరీ చీప్లీ. దట్ ఈస్ వెరీ చీప్ లిక్కర్. వీఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ఇట్ because there is more chances of adulteration. Bottles low, the chances of adulteration, but once you have opened the bottle, who is responsible? Can anybody go and just say that మేము బాటిల్ ఓపెన్ చేసాము, we did not like, and who is added, what is added? So okay, if you want that, there is a procedure for it. So you go, okay, ఈ sample ఉంది, okay, this bottle, you get it tested. We will get it tested. What is there? Their labs, mana labs, Baita labs, even our labs will explain to you some of the quantitative analysis we are doing in Chennai also. We are giving 2022 approved. So without, so I'll tell you what we are doing. ఒక బ్యాచ్లో ఎవ్రీ బ్యాచ్ ద డిస్టిలరీ విల్ టేక్ శాంపుల్ అండ్ విల్ డూ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ శాంప్లింగ్. ఈ రిజల్ట్ అంటే ఓన్లీ క్వాలిటేటివ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు. క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ రెండు ఇస్తాం. దాట్ ద డిస్టిలరీ విల్ డూ. దెన్ ఈ విల్ సెండ్ ద శాంపుల్ టు అస్ బ్యాచ్, ఒక బ్యాచ్. ఆ బ్యాచ్ మన దగ్గర వస్తే డిపోకి, డిపో విల్ టేక్ అండ్ సెండ్ టు ద నియరెస్ట్ కెమికల్ ల్యాబ్స్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ టెస్టెడ్, it is given green signal, then it will go to the shops. It will not go before that. So there is a process for it. So you follow the process, you do it, and don't mislead the people. Don't say it is harmful, we have done this test when you have not done it. If మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే ఓకే, everybody can do.
But this fellow is saying you have not done, we have not done as per BIS standards kada, and we have never said it is harmful. సార్ అంటే చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రభుత్వం మీద పొందగలడానికి మాత్రమే అతను చెన్నై ల్యాబ్స్ పంపించి ఇది ఒక కుట్ర కింద అనుకోవచ్చు సార్ ఇది. అంటే చెన్నై ల్యాబ్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటే ఉద్దేశం అంటే ఏదైనా ఉద్దేశంతో చేశారు, అది కరెక్ట్ కాదు. యూ సీ వన్ ఈజ్ కి యూ వాంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ప్రొసెస్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి, వీఆర్ ఆల్ దేర్, వీ ఆల్ వాంట్ ఇట్ టు, వీ ఆల్ వర్క్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్. ఏదైనా ప్రొసెస్ ఉన్నాయి పాతకాలంలో అంటే ఏ విధంగా అంటే కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మోడిఫై చేసి కొన్ని ఇంప్రూవ్ ప్రాసెసెస్ వస్తున్నాయి, ఇంప్రూవ్డ్ శాంప్లింగ్ ప్రాసెసెస్ వస్తున్నాయి, ఇంప్రూవ్ టెక్నిక్స్ వస్తున్నాయి. వీఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇట్, విల్ గో ఆన్ ఇంప్రూవింగ్. But it does not mean that you say that we have done something and you mislead the people. It is not correct. Sir, అక్కడ ఇచ్చిన శాంపిల్స్ ఇక్కడ షాప్స్ లో చేయాలా లేదంటే మీరు అందరూ ట్యాంపరింగ్ ఎవరు తెలుసు? We don't know. Who knows? తీసుకున్నప్పుడు అది ఎక్కడ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్సైజ్ సూపరింట్స్ ఉన్నారు, డిస్టిలరీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, షాప్స్ ఉన్నారు. సపోజ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ దేర్, you take it to somebody, you follow a process that should be sealed. Collector will send it or somebody should send in a sealed sample. There is a process for it. Everything there is a process. Ante edaina ante sample pambiche something we have sent to Chennai. How did you send? Who took it? Why it happened? What happened in the middle? Even if I am sending even mana dagra ippudu iyanni vastunayi kada, distilleries nunchi depots ke products vastunayi. All are coming sealed. Holograms unnayi. Hologram tampered unte we send it back. We will not even check it. ఇప్పుడు జస్ట్ 1 minute ఐ విల్ ఆస్క్ అవర్ కెమికల్ ఎగ్జామినర్ హౌ డు దే యూ కెన్ ఆన్సర్. జస్ట్ 1 minute అమ్మ ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చేసండి. కొంచెం అందరికీ నమస్తే అండి. బిఫోర్ ఐ సే సంథింగ్, ఎస్జిఎస్ రిపోర్ట్ ఒక్కసారి ఐమ్ గవర్నమెంట్ కెమికల్ ఎగ్జామినర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రీజనల్ ఎక్సైజ్ ల్యాబొరేటరీస్ గుంటూరు. ఇక్కడ ఎస్జిఎస్ రిపోర్ట్ వాళ్ళ ఫైనల్ రిపోర్ట్లో చూడండి, we would like to mention here that we have not tested the samples as per IS 4449 whiskey and IS 4450 brandy, as this was not requested by the customer for ascertaining the quality of the submitted samples. The laboratory also has not given any interpretation or conclusion that any of the compounds mentioned in the chromatogram or report are harmful in nature. క్లియర్గా ఈ రిపోర్ట్లో చెప్తున్నారు, అక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఏ కెమికల్స్లో కూడా ఎటువంటి హానికరం ఉన్నదని మేము చెప్పట్లేదని ఈ రిపోర్ట్ క్లియర్గా చెప్తుంది. ప్లస్ మా టెస్టింగ్ ప్రాసెస్లలో మేము ఫాలో అయ్యేది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ఇండియన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారము బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవి మాత్రమే ఉండాలి, ఇవి పరిమితి దాటితే మనిషికి హానికరం అనేటువంటిది ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి టేబుల్ ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ దట్ స్టాండర్డ్ టేబుల్. ఆ టేబుల్ ప్రకారము అవన్నీ చెక్ చేసి అవి ఉన్నవా లేవా, పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్లో ఉంటేనే వీల్ పాస్ ద శాంపుల్. అండ్ వన్ థింగ్, ఇది ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఇలా ఉండాలి రిపోర్ట్. SGS report is showing like this. Nothing is there. He says he has followed mass spectroscopy high resolution orbitrap method use చేసాము అని. ఈ ఆర్బిట్రాప్లో 0.001% ఉన్నా కానీ అక్కడ ఒక చిన్న పీక్ లాగా, ఒక డాట్ లాగా, ఒక కామా లాగా పీక్లో అది ఎగ్జిబిట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ క్రోమటోగ్రామ్ మీద. దట్ డజంట్ నెసెసర్లీ మీన్ దోస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ టాక్సిక్ టు ది హ్యూమన్ బాడీ. మేనేజ్ అంటే ఏంటి సార్? మేనేజ్ మీన్స్ అంటే ఏంటి? అంటే 1,00,000 శాంపిల్స్గా ఎస్జిఎస్ నుంచి తెప్పించుకున్నామన్నా.
ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఈ కాన్ఫరెన్స్కి ముందు నేను ఈ కన్సర్న్ పర్సన్తో మాట్లాడాను, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ హూ డిడ్ దిస్ అనాలిసిస్, మిస్టర్ డేవిడ్ ఆయన పేరు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను అడిగాను క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ రెండు ఉన్నాయి మెథడ్స్. క్వాలిటేటివ్ అంటే ఉన్నవా లేవా, క్వాంటిటేటివ్ అంటే ఎంత మోతాదులో ఉన్నాయి. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ మాత్రమే మేము చేసాం మేడం, క్వాంటిటేటివ్ చేయలేదు, మాకు ఎంత ఉందో మేము చెప్పలేదు. అవి ఉన్నాయా, ఉన్నవని కూడా మేము ష్యూర్గా చెప్పలేము, జస్ట్ అవి ట్రేసెస్లో మాకు ఎగ్జిబిట్ అయినాయి క్రోమటోగ్రామ్లో, అంటే అదొక పిక్టోరియల్ గ్రాఫ్, దాంట్లో ఎగ్జిబిట్ అయినాయి అని చెప్పారు. ఈ విధంగా ఉండాలండి రిపోర్ట్. దిస్ ఇస్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. ఇంకో ఏముంది అది నేను జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. లిక్కర్ అంటే ఏదైనా ఉంటే కంపౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఇస్ అ కంపౌండ్, కెమికల్ అనాలిసిస్, సివిల్ సబ్స్టాన్షియేట్. సో ఇప్పుడు ఏముంది అంటే సపోజ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది, ఈ క్రోమటోగ్రాఫ్లో ఎలా వస్తుంది, హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటే ఇట్ విల్ షో అ పీక్, విచ్ హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది అది యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. అది మేము చేయలేము. షీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హైడ్రాక్సైడ్ పీక్ అంటే ఒక పాయింట్ వచ్చింది అంటే సపోజ్ నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, సపోజ్ క్లోరిన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది అంటే ఏంటి, క్లోరిన్ ఎంత లెవెల్ ఉండాలి, సోడియం ఎంత ఉండాలి మంచినీళ్ళు, మెగ్నీషియం ఎంత ఉండాలి, వీ హ్యావ్ టు సీ దేర్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఉంది అంటే ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. బట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్ in this method what she is saying, hydroxide, if any hydroxide is there it will show a peak. ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. వాటర్ హెచ్2ఓలో కూడా HOH అనేది ఉంటుంది. OH ఎగ్జిబిట్ అయిపోతుంది. ఆల్కహాల్, ఇథనాల్, C2H5OH ఉంది, ఎగ్జిబిట్ అయిపోతుంది. మిథనాల్, CH3OH, OH ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. అది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పని ఏంటంటే OH ఎక్కడ ఉందో ఆ గ్రూప్ దగ్గర దాని పీక్ రిప్రజెంట్ చేయడమే. సో ఇట్ డజంట్ నెసెసర్లీ మీన్ OH వచ్చిన దగ్గరల్లా దాని కరెస్పాండింగ్ కాంపౌండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం ఎగ్జిబిట్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో అది ఎగ్జిబిట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఉందని, ఇది ఉంటే ఇది హానికరమని, ఇది తాగితే చనిపోతుందని ఎక్కడా లేదని. Exhibition of the compounds on the pictorial graph when gone on to the high resolution mass spectroscopy says even water is not fit for human consumption. నీళ్లు కూడా మనిషి తాగడానికి హానికరమని హై రెజల్యూషన్ మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీద పెట్టినప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న మలినాలు కూడా ఎగ్జిబిట్ అయిపోతాయి. కోకోనట్ వాటర్ కూడా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతుంది. కొన్ని కెమికల్స్ సైనైడ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఎలా సైనైడ్గా తయారవడానికి అది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ సార్. సింపుల్గా సైనైడ్ అనేది ఏది అట్లా ప్రోడక్ట్గా ఫామ్ అవ్వదు. నిన్న అది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కొంతమంది అడిగారు, అంటే బయట కొంతమంది చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు బాయిలింగ్ ద్వారా కూడా గ్యాస్లో పెట్టి కూడా తయారు చేయవచ్చు అంటే, ఇట్లాగే లేదు. మరి దిస్ ఈజ్ అ ప్రొసెస్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్, దిస్ ఈజ్ లిక్కర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కాఫీ ఆర్ టీ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్. సో దీనికి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళు కూడా ఏం చెక్ చేస్తారంటే మీకు ఇప్పుడు రిపోర్ట్ చూపెట్టండి 2022 ఈవెన్ వీఆర్ డూయింగ్ అంటే మీ మొన్న నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. Even for black label and all, black label is manufactured in Andhra Pradesh in Pearl Distillery. So, license on the black label too. Somebody is controlling it. Pearl is doing it, manufacturing. It doesn't mean, so black label is also checking. What is standard on the kada? They have to see their product. And the distillery has to see. We will also see. And after every batch, when it comes to depot, again we will send a sample for the batch. ఒక బ్యాచ్లో ఒక శాంపుల్ ఖరాబ్ అయింది అంటే విల్ రిటర్న్ ద బ్యాచ్. 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ వెన్ వీ గెట్ ఈవెన్ ఇది ఐడి లిక్కర్ కూడా టెస్టింగ్ వస్తుంది, లేకపోతే నాట్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ వస్తుంది. దాంట్లో కూడా వీసీ అంటే ఇమీడియట్లీ విల్ మేక్ ద డిఫరెన్స్. ప్యాక్డ్ లిక్కర్ ఉంది, టెస్టెడ్ లిక్కర్ వచ్చింది అంటే అండ్ నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్ అండ్ ఐడిలో ఇమీడియట్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ద పీక్. ఇమీడియట్లీ యూ ఆస్క్ దెమ్. Immediately the samples will come, they will say it is coming like rectified spirit. So that difference is there. Chemical, that's why we last 3-4 days we have been speaking to them. When this letter came, ఒక నెల క్రితంగా అంటే లెటర్ వచ్చింది, అప్పుడు మేము పంపించాం ఫస్ట్ డే. ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్, టెల్ us details. If we are not sure, we will also come to know. But now when SGS has given a report, anybody can say anything. We have not talked to anybody. We just wrote a letter.
And it's an international organization. If you can put an international organization, then of course we are very big. Thank you. సార్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఎవరెవరు పెట్టారు? So our details and we will be giving, but definitely we are going to file criminal case. ప్రభుత్వం మీద ఎవరెవరు చేస్తారని పెడతారు? Yes, whosoever is given the information and whosoever is misled, whosoever is misled, we are filing that information and we'll give you. ఇండివిజువల్ గా కన్జ్యూమ్ చేసే కన్జ్యూమర్ ఎవరు టెస్టింగ్ చేయించుకోకూడదు కదా? చేయవచ్చు. This is a procedure. No? Let him go. Let him go. చేసే హక్కులేదు అంటారు కదా? But see, question is, if you start making your own standards, everybody will check and come with his own standards. అది లేదు. BI standards ఉన్నాయి. There are formats. అమ్మా ఇక్కడ కాదు, మీ దగ్గర యాక్ట్ కాపీ ఉంటే in the act it is prescribed how it is to be done. And BIS also has prescribed. If suppose she sends me, నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే how we are doing this ఒకసారి మన కెమికల్ అనాలిసిస్కి గ్రూప్ ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ we Recent excise tax. So we have got it is not that I am not monitoring or he is not monitoring. Every day we will be monitoring the cases, and every day they will be doing samples and they will be giving me samples every day. Every day morning it will come. Two things come to me. One, liquor sales ఎలా ఉన్నాయి, which brand, what is selling, how much money has come, is it deposited or not. So ఒకటి అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. Then he will come and review. Then it will come to me in a very detailed format. Detailed format lo it will come like this. Because today it is it means lot to do a business and also do a safe business, and we want to do it. So every sales, every verification report, everything is coming to me. Every day it is coming. Everything we do, it is taking 2-3 hours to sit with my MDs, either on VC or otherwise. Sometimes there is a problem on sales or other things. We will speak to collector, SP, we will speak to the chemical examiners and me reports and I am not finding. Me progress slow undi. Why? Samples are piling up. Because ఇప్పుడు అంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, can you do 1,55,000 samples? We have done 99. So ఒక 5 labs ఉన్నాయి. 5 labs లో average 100 samples a day we can do. Qualitative. Quantitative చేస్తే తక్కువ వస్తాయి. Quantitative all need not be done. Quantitative the distilleries have to do all samples. ఏమంటే suppose we are not convinced, we will do quantitative. సార్ ఆ SDS ల్యాబ్ రిపోర్ట్ పట్టుకొని ఇప్పుడు టీడీపీ దీని మీద రాద్ధాంతం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఏపీలో మద్యం సప్లై ఏదైతే ఉందో అందులో అన్నింటిలోనూ హానికరం ఉన్నట్లు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీని మీద అయినా మీరు యాక్షన్ వాళ్ళ మీద కూడా తీసుకుంటారా? క్రిమినల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ Whosoever is spreading the information will take action against everybody. Thank you. సార్ యాక్ట్ కంట్రోల్ చేయకపోతున్నారంటే వచ్చినప్పుడు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. Talk about later today, not the forum. దాని గురించి సెపరేట్గా మీకు కావాలంటే అంత డేటా ఉంది, we can do.